Nyakoronga jang dakika en 29 tok sadek mar okinyi gi sane kora rwakini machiegni ma en chenro mar mbaka oromo mataye chenro ni nyinga en Sharon Ong'ao. Nyakoronga jwang chien tarik 2 dwe mar 11 higa ka higa piny ngima jahingo odiochieng' mano mag lwenje ma ihimo mago tij fwambo e pacho ka. Omiyo kiny ma kawuono nitiere rombe mopogore opogore ma bende dhi nyime e kor gwenge mopogore opogore. Duto te wabiro bedo kwa menyo mano mar neno kaka wanyalo bero tij fwambo. Wang'eni jofwambo osebedo ka kadhe achiedh nade mopogore opogore. Achiedh nade ma kamano gikadhe kuwuok kata mana kuomi e lwet japiny, kuom josiasa, riwruoge mopogore opogore. Omiyo kiny ma kawuono wan bende kaka Ramogi TV wadwaro mar mondo mi wamenya nena lwenje mage mahimo tij fwambo e pacho ka kaka inyalo ked kodgi e kind mamoko. Ponono ni nitiere kod ote mora mora mintiere godo kaka inyalo ked kod lwenje maket kod magi Nyakoronga jwang ioro nwala mago te machuoka rede ka uchiel nono. Mbui mar Facebook bende yudowa achiel kachiel mano Ramogi TV. Chiw ote magi mar mondo mi watwag malacho. Kiny ma kawuono bende antiere gi mor ni mar adhi bedo gi jofwambo mopogore opogore. Jofwambo magwa mantiere kor gwenge mopogore bende dhi loso kod jofwambo ma bende nitiere counties ma gintiere mar mondo mi ginyiswa achiedh nade ma bende gisebedo ka gikadhe ahinya kaluwore kod kadho tij fwambo e pacho ka. Gisani Nyakoronga jwang antiere gi jafwambo achiel kachiel kokalo e yor lony manyasani mong'ere kaka Zoom. Antiere gi jafwambo mong'ere kaka Betty Akinyi Ayugi. Betty kinyalo mna winja amosi ni misawa ang'eni intiere achiel kachiel kiwuok e county mano ma Kisumu. Betty Akinyi en ng'a itiyo od fwambo mane? Misawa Sharon. Erokamano kuom luonga e twak ma kawuono ni amor. An kakidenda no nyinga Betty Akinyi Ayugi. Atiyo Kisumu, dala mar Kisumu e county te. An a freelance journalist. Okane od fwambo mora mora bende atimo tije mag communication e county ma Kisumu, Homa Bay, Siaya gi counties mamoko. Erokamano ahinya Betty kendo machiegni ahinya. Nyakoronga jwang bende kopogore gi Betty Akinyi ma bende seneno tipene kanyo bende adhi bedo gi jafwambo machielo ma bende osebedo ka timo tij fwambo kuom thuolo malach. Ong'ere kaka Seth Olombaka bende en jachung weche mano mar nyakalondo mong'ere kaka Dala FM mantiere county mano ma Kisumu. Koko mano Betty kachako mana kodi lakini tij fwambo isetiyo kuom thuolo maromo nade nyaka sani? An asetiyo tij fwambo, erokamano Sharon, asetiyo tij fwambo kochakre higa mar 2001. Kana atieko college to nadonje tij fwambo. Koro asetiyo gi ute fwambo mopogore mang'eny e kindegi. So en tich madawach ni ahero sana. En tich mamiya romo gi ji mang'eny, atiyo gi ji mang'eny, to be oyawo wiya be. Koro since 2001 nyaka kawuono asebedo jafwambo. Kuonde mopogore. Nikech gimomiyo napenji kamano en kaluwore kod odiochieng' ma kawuono ma bende piny ngima hingo odiochieng' mano mar tieko lwenje mahimo tij fwambo. Kendo king'iyo kata mana line mari e tij fwambo ka. Akeni gin achiedh nade mage kaka Betty bende kaka nyadendi e tij fwambo ma dhi bed ni osejuki kidhi nyime gi tije magi ma bende samoro nyalo lero ne Nyakoronga jwang. Challenges maseyudo kaka nyadendi e ute fwambo. Ing'eyo ni ng'enyne gi coverage ma watimo samoro yori kuonde mantiere tulo. Koro awach kaka ndalo maandamano cha. Koro yudo ka samoro kiikri maber kaka nyadendi, samoro irwako high heels moko mamoni ng'wech kapo ni ng'wech olokre kodi. To challenge ma kendo dawach maduong' en challenge mar chudo kaka jafwambo. Iyudo ni chudo samoro deko, oleo to be samoro be otin. Koro iyudo ka challenge no miyo wainyore kaka wan jok manie county. Iyudo ka inyalo bedo compromise nikech ka chudo ni ok ber to inyalo bedo compromise nikech ng'ato nyalo biro mi gimoro ma nyalo propose gima nyalo chachi. Koro inyalo ng'iyo ni
To ngani miya basha motegno manade ni to kuma ntiere cha to okadhi maber. Koro ing'eni nyalo neno ni mana kaka dhano inyalo wacho ni akaw gini mondo okonya. But in actual sense okonego bed ni akaw basha no. Koro kar chudo kae osebedo ka en challenging chakre higni masebedo ka tiyo e jofwambo. Ang'e achiedh nade to thoth bende jofwambo mamoko bende biro bedo ka leronwa achiedh nade ma bende gisebedo ka gikadhe e tij fwambo. En mana ni beti kaluwore kod odiochieng' ma kawuono. Kwang'iyo kata mana Lwenje ma bende himo tij fwambo e pacho kaendi. Ahinya piny Kenya ka wantiere kod katiba. Ing'e ni kare mar 34 bende olero ratiro ma bende jofwambo nitiere godo mano mar chwalo kit tije ma bende gitimo. Nyaka sani ang'e ni demokrasia mar piny Kenya king'iyo kata mana gi tije mag fwambo wasebedo kod achiedh nade mopogore opogore mago mag dhiro tije ma bende watimo. Waseneno kata mana achiedh nade ma bende jofwambo osebede ka kadho. Kenya kata mana kwanyalo kata mana kete ratil beti. Ineno ni piny owacho osebedo kata mana kwang'iyo kata mana lwasi mano mar tij fwambo e pacho kaendi kaka jafwambo. Ini nende naje nyaka sani. Ang'e ni higni thoth chakre ne piny Kenya yudo demokrasia. Diwach nang'o kaluwore kod tij fwambo e pacho ka nyaka sani? Tij fwambo wasebedo gi highs, wasebedo gi lows. So anyalo wacho ni sirikande mokalo notemo kodo kalo challenges mang'eny, but samoro yudo ka space mar kaka jofwambo yudo ka wabedo victimized. Ok intentionally, but wabedo victimized kaka jofwambo nikech samoro idhi timo coverage kamoro. Awach kaka ndalo ng'anyo ema nyalo chiwo example ne machiegni. Koro iyudo kidhi timo coverage, awach ni an Ramogi. So iyudo ka Ramogi iyudo ka japiny kata sirikal wacho ni ni Ramogi ni keto ga stories ma are against us. Story sasa ma waketo story on air to stoche ugo off favor wa. Ineno. But an kaka journalist, an tijaen inform, educate, entertain. Koro ing'eyo an atimo tija e yo kaka dwarore. But ng'ato oko kata neno ni beti ni oko dhi kodwa kapo nego bed ni nitie. Koro an aneno ni lwasi mar tijwa mar fwambo ni. Samoro obedo hampered. Ineno. Nikech ipong'isa ni or samoro an institution awach ni kaka Bararian. Gidwa advertise abochiwo mana example mar Ramogi nikech koro sani I'm on air. Koro samoro awach ni ne watimo story kata mar ng'anyo mar nyesi maseno. So iyudo ka koro kendo giwacho ni ni koro ok wanyal advertise Ramogi nikech no uketo story ma ne ok ofavor wa. Koro ananeno ni ng'enyne ok wabed environment of bed much as constitution cover wa, but it's not being adhered to as the government is not adhering wananchi bende. Koro it's a big challenge. Kodok one open okanyal wacho ni one free inya unfair. And again kendo part mane owach ni koro kwanyal timo live coverage ba nitie gik moko kwanyal timo live coverage. We can only run them kagisekalo. Koro mano be hampa tijwa nikech samoro nitiere stories ma wanyalo mana chiwo real time eka japiny be yudo understanding mar gima timore. Erokamano ahinya. Ang'e ni achiedh nade ma kamago to bende ng'eny odhi bedo kwa lose seyo mopogore opogore nikech ang'e ni bende kaka jofwambo bende wantiere kod seyo ahinya ka wuok kuom jopiny ka wuok kuom josiasa dibed ni seche moko bende wanindo nyakonchiel duto te wabiro bedo kwa lose koko manya kwarom gejuanga atere achiel kachiel nyaka magawa moro mantiere buore Nairobi na nyisino doche makawuono nitiere rombe mopogore opogore mago mag fwambo e pacho ka gisani nitiere jagoro maduonga mano mar duol mar jofwambo mar KUJ mung'ere kaka Eriko Duoro loso gisani wanyane gimo wacho gisani magawa moro romo madhi nyime. Then there's a problem because if you look at what is happening in newsrooms, most newsrooms right now are operating on red alert. So one of the biggest media houses in East and Central Africa is doing profit notice. What does that mean? It means that we are looking at job losses in the coming months, in the coming weeks. We know that the oldest media house in
in Kenya and in the region is also struggling. Again, we are expecting to see some job losses there. And if this is happening, it means that we may not have the media to talk about. So that's why we decided to probably deviate a bit with the support of our Solidarity Center to look at the fresh attack that is now going for the heart and soul of journalism, which is the content, through misinformation and disinformation. And we have recommendations there that if all of us join hands and see how we can protect the heart and soul of media, which is content, then we'll have journalism talk about next year when we meet here. Ladies and gentlemen, thank you so much for listening to me, and I hope that we'll have a fruitful deliberations here after this. Thank you. That's not enough for a whole Secretary General. Please. Now, tell your neighbor, do something to protect a journalist. No. Just speak loudly. Do something to protect a journalist. Thank you so much. Let me tell you one thing, that one impact of these threats to the media that is happening, especially to some of us who are trying to coach and train and teach journalism in learning institutions. Sometimes students ask you, Mwalimu, kwa nini nichukue journalism ili hali waandishi wanawawa, waandishi wanapigwa, and that journalism, especially the legendary media, is almost being phased out. You can imagine the dilemma some of us face. You are teaching people who are seeing no hope in whatever you're doing, which is why we must do everything possible within our means to protect the profession of journalism. We are observing this day against the backdrop of some unfortunate cases where journalists have been killed in this country, and the findings have not been made clear. For instance, John Kitui was killed in Eldoret in very unclear circumstances. Sometimes back, investigations were launched, but so far nothing has happened. We have Francis Nyaruri in Kisii. He was killed, and so far we've had nothing. So some of these things, some of these cases, we must document them, we must follow them up. And it's up to the media. I'm challenging journalists, practicing journalists who are here. If you're not talking about some of these cases, chances are that you could also fall a victim. So please, unearth some of these things. And when we are talking about journalism, and that's the man I want to invite, and he's going away. Anyway, atalipa, eh? So basically, some of these cases, some of these journalists that have been killed and the information has not come to the fore, it's up to us as the media industry to dig deeper and bring them to fore. Because if you don't do that, then the trend can easily continue. To be honest with you, some of us, my brother here, Eric Shmoli, my sister Jen, and many of you who operated during the Moi era will understand that even during that time, it wasn't as bad as it's likely to be in this regime. Fine, Moi could issue those threats, but you could hardly hear of a journalist being killed. And when you flash back in May and March, during those opposition demonstrations where somebody was aiming even at journalists, that's very scary. So we must do everything to protect that journalist, which is why I insist. Tell your neighbor, do something to protect that journalist. Hello, tell your neighbor. Please. And now we want to listen to the next speaker. And the Kenya Editors Guild brings together very professional current editors in the newsroom and those of us who left newsroom sometimes back. And
one of our key pillars was none other than Churchill Otieno. And Churchill Otieno is the immediate president of the Kenya Editors Guild. And we want to listen to him. We want to listen to him to tell us in his opening remarks, I mean, how the situation is. So, where's Churchill? Churchill? Hello, Churchill? Yes. Yes, SG. Yes, as Churchill comes to the podium, I just wanted also to acknowledge, because you mentioned the Kenya Editors Guild, and I've just been reminded that I may not leave this place and get to my home. Maybe my car could also petrol bombed, because I did not acknowledge that Kenya Editors Guild were also part of the planning and to make this event successful. And also just to mention that we also have a similar activity going on in Kisumu. That does not mean that there's a parallel activity, but we are targeting every journalist. And even in this sitting, Media Council of Kenya is represented by Nyongesa, who is also amongst us here. So the Kenya media fraternity is united. It's only that we have to reach out in all corners of the country. We're having this celebration here in Nairobi, and there's another one going on in Kisumu, which I'm also represented the same way. The organizers of Kisumu event is also represented here. That is the Kenya Media Council. Okay. Thank you. So let's listen to Churchill Otieno. Churchill Otieno, the immediate former president of the Kenya Editors Guild. Let's listen to his wisdom, and you must pay a price. Was calling you, na unaenda huko. Okay, let's put our hands together for Churchill. Karibu sana, Churchill. 5 minutes? Yes. Are you serious? Thank you, Wanyama. Colleagues, leaders of the industry, and friends of media, good morning. Are you happy? You're not sure? I stand before you today wearing a different hat, the hat of a researcher. And I've been asked to come and share the findings of a study I was recently requested to undertake by the Kenya Union of Journalists using support from Solidarity. And we did embark on this work in August. We collected data, and we've been able to process that data, analyze it, and we have some insights that we can take out of that study. As I hope the slide is visible, and as you can see, the study title was to find out the impact of disinformation and misinformation on media and democracy in Kenya. Certain assumptions are made there, and I'll go into them shortly. But key, if I could just go to the second slide, which is on background and scope. The one major assumption, which I want to believe all of us being media professionals is pretty obvious to many of us, is the reality that malinformation, so to speak, and that is the twins of disinformation and misinformation, that reality is rising globally. And that rise is mainly coming out of the growing use of digital platforms, but more specifically, the growth and proliferation of social media. And many who have looked at this reality see an obvious connection to democracy, in that where we allow malinformation, in many instances, democracy suffers.
So we were being invited to find out how does that play out in our own context, being Kenya. And we went on to design a study and defined a scope for it. The scope is described in many, many ways, but of importance to us is that we chose to use the 2022 general election as a situation that perhaps presents us with an opportunity to find out what the implications of disinformation and misinformation are in a democracy. In doing that, we did develop 5 key study objectives. If you go to the next slide. The first one was to assess the prevalence and nature of disinformation and misinformation in Kenya, particularly during the 2022 general election. The second objective was to establish the impact that misinformation and disinformation had on that election. And the third was to find out what mechanisms and what channels do the purveyors of disinformation or misinformation use to disseminate their messages in Kenya. And number 4 was to determine any strategies or recommendations that the fraternity might use to counter disinformation and misinformation. And number 5 was to explore or assess any policy or legislative frameworks that could be applied in combating the same. We went on to design the study, and that takes us to the methodology. We chose a descriptive research design so that we get to understand the nature of this problem. Then we determined several techniques for data collection. The first one was we chose to go with purposive random sampling, so that what that allows us to do is to identify people who, by nature of their work or by nature of their access to the electoral theater, so to speak, have in many ways a front seat to see how information plays out in such a situation, because we thought they have useful information. And we did determine various categories of individuals who we thought had that kind of front seat. If you look at the strata as defined there, it sort of outlines who some of these people were. Some of them were journalists, media development workers, electoral observers, politicians, and even some CSOs. We also, for practical reasons, chose to do this in Nairobi, given that the time we couldn't go all over Kenya, but also that a lot of electoral decisions, electoral happenings in our country happen in Nairobi. So we thought that having a deep dive into Nairobi should give us a fairly accurate sense of that reality. When we looked at our sampling frame, using that strata, we were able to come up with a sample size of 181 respondents. So we did send out 181 questionnaires, which gave us a response rate of 60%. And those who do this kind of work say that 60% is an okay level to go by. And we went out to the field on August 3rd to 16th and collected both quantitative and qualitative data. And we're able to then come back and analyze those using descriptive statistics and thematic analysis. So what did that then give us? And the first set of findings, and I'm sure the main report will be shared so that you get these findings in detail, but just to take out some big, broad brushes from what we found out. In terms of prevalence of disinformation and misinformation in the last election, this cohort did tell us that at least 75% of them felt that the spread was very high, and about 12% felt it was just moderate, and only 5.6% thought it was low.
So that gives us a sense. But in terms of the nature of disinformation, we find that that cohort felt that elections provide the biggest opportunity for disinformation to happen. Was told differently, that it seems that it's during elections that malinformation takes a center stage, so to speak. 44.4% of them felt that way. Another 28.7% felt they saw more of this during health pandemics, like recently we had the coronavirus. Then 17.6% linked it more with the security situations, for instance, during terrorism attacks. 9.3% said they didn't know. So given that nearly half saw elections as the opportunity that the purveyors of malinformation use more, we did try to break that down some more. And we saw that even within the electoral cycle, the malinformation plays differently during different situations. A lot of it happens in the campaign period prior to the election day. Then it goes down during voting, but then it rises a little bit when the results start getting transmitted. And then not so much during the dispute resolution phase of that election. What is important here to note is that the more the political contest gets heated, it seems, the more these purveyors find reason to also get busy. When you go to the next slide, you look at the impact this has had on the media, the mechanisms that the purveyors use, and we also explore some countermeasures. When you look at the impact, looking at that table, we see that of all the factors that we had disaggregated and presented to the respondents felt all those factors were present. Nearly half of the respondents felt that way, to a very large extent. But when you consider the two first options, very large extent and large extent, when you put that together, you find that the two last factors sort of take a center stage. These respondents felt that the media's role as a watchdog is increasingly getting diluted by the presence of disinformation and misinformation going to the same audiences that the media serves. And that the more this reality exists, the more the public tend to think that sometimes the media is being used for propaganda ends. And that, of course, has implications for public trust on media. When it comes to mechanisms, we look at which sort of channels in which sort of channels we tend to find more of this disinformation. And this cohort felt that a lot of the disinformation is happening on social media. 54.8% of them felt that way. This was then followed by radio at 19.3%, then TV at 8.3%, and print media at 3.7%. Word of mouth coming at 13.9%. So in terms, that perhaps might guide any interventions, but I also need to caution those of you who know about the two-step theory of media would know that it might present, for example, that print media or television for that matter has very low incidence, but we also know that a lot of the chatter, a lot of the conversations that happen on social media often spring from mainstream media. So there's still relevance in terms of importance there. When we asked this cohort what possible countermeasures would the media and friends of democracy generally apply, many of them, 60.4% of them,
felt that having fact-checking desks and quickly debunking disinformation, misinformation is perhaps the best opportunity that we have as media and as a fraternity to fight back. 20.8% of them felt that there should be some investigative responses to disinformation, so that the agencies whose job is to fight crime actually need to follow up on some of these issues and bring to book the perpetrators. 18.9% felt that media literacy is an important intervention for us to have. Nyakwarom gajong madhi nyime mano en romo mano mar Lwenje ma himo tij fwambo pacho kaindi romo mabende dhi nyime e magawa mantiere buora Nairobi mana loso kanyo nyinge Chache Lotieno mabende ne en ker marabich mano mar duola mong mar jochung weche pacho ka mano mongere kaka Kenya Editors Guild. Kok manya kwarom gajong aneno kanyo ka sangweno se romo gi wange mano marokinyi yena mara mono miaka oyweyo bange abro bedo kaduogo bende antiere kod welo mabende pod antiere kod godo pod antiere ka gi nyadendi beti akinyi adhi bedo gi jofwambo mopogore jofwambo magwa bende gotache kor gwenge mopogore gibro bedo ka ginyiso gik magiluwo achiel kachiel wako yuma tena. Ni how much iko hapo tu? 1100. Fraku. View sasa ni ukweli. Uliparticipate aje? *487. Then they gave the pay bill number 724177. Then nikalipa. Na ndio hiyo matokeo. Ogonda mondo yud wenda mar Yesu Sirikal kaka skiza tune mari di mana *860 *418# to parie niya Ramogi TV od jower duto Nyasaye mad gwedho. Halatek nyakibed gi thick skin. An gimo konya skills man godo natimo communication and public relations koro ange wuoyo gi ji ange kaka ngato nyalo timo marketing. Ngata ma nigu hero mar nanga kata mong'iew law anyalo advice mondo donje tijni nikech tijni en tich maber to market duong. Dhano rwako law pile nikech law en basic need. Ohala ber kik ngato wuondi ni chiro is oversaturated. Market ntiere kendo ngato ka ngato nigi customers ge. Samoro hera biro gi lit kod kuyo. Akwayi ni mondo ng'wonna. Samoro hera biro kod luoro kata mana mirima. Ketoga singo mag mriambo kende. We ang'isi adier Sarab Jit Singin. Hango na gimora mora ka. To pende ini wacho miriambo. To samoro hera fwenyore kuom nyathi matin maonge ketho. Jogi paro ni pifo param ofuo ahinya. To paronwa ni ok rach hero ng'ato kendo. Ok wachak wadhaw kendo. Mokwongo param dwaro ranyisi mar adier. Joot rito kendo joot nyalo kelo lit. Kaka nene chal ni podi iyo wang' koda. Dibed ni in podi paro gima an natimoni. Kata kamano, joot pod gin joot. Sarpanch ji. Dawe an madhi kuongo tugo. Asewacho ni an ema dhi kuongo tugo. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'.
Wang jowi mari ma ihero kendo igeno. Ramogi TV yango higni 2 e yamo. Kuom mano, wan kod chenro mar arieya mar duoko erokamano kendo riwore kod johera magwa e kaunti ma Siaya kod Homa Bay. Nikech e Ramogi TV kae, wan gi adiera ni ngima en mwandu. Wabo bedo kod nyasi mar chiwo thieth ne joneno magwa, kendo wabiro bako budho mar tipo. Kaeto, watieko kod alam mar go erokamano ni Nyasaye kuom tayowa e higni gi duto. Jolendo magwa muhero kaka Lynn Ramogi, Stella Brenda Nyathi Ochieng, DJ Kolo, DJ Vic, Ninja the Entertainer, Min Jake, Ruth Nyajemo, to kod mamoko biro bedo kodwa e wuodhni. To mondo nyasi odhi makare, ka wakelo mor kod ilo ne jonenowa. Ka in jawala, riwruok mok mar piny owacho, kata kar tiegruok, inyalo riwri kodwa ka ioro ote ramogisales@royalmedia.co.ke. Bi wariwre kanyakla ka wakelo ber, mor, to kod puonj ne oganda Luo. Nyakorom gajuang dakika na bich tok sangwen mar okinyi kamoro mora mintiere machiegni kende okang mar 2 parni cheno mar mbako romo nyakorom gajuang bende waja tudre gi jofwambo magwe kor gwenge mopogore opogore mar mondo mi ginyiswa gik mabende giluwo. Gisani hinyisa ni ntiere ng'anyo mabende obagi gi jotije mag posta mane kaunti ma Kisumo ka bende giywak matamre gi nono kaluwore kod deko mano mar osara margi. Wawinja naka ka giloso e kaunti ma Kisumo gisane. Weche en adek. Iluonga ni Lucy. Atiyo gi PCK. Weche en adek. Dweche 5 onge osara. Wanindo kech gi nyithinde udi. Kaka wachul school fees onge. Onge gimoro amora minyalo kete mesa. Konywa uru sirikal. Yes. Sirikal konywa uru kaka nukonyo kambe mamoko. Yes. Next. Konywa uru sirikal. Erokamano, ginyinga iluonga ni Mary Edith, ng'enji ong'eya kaka Mary Pondo. Atiyo e kambi mar posta. Posta ni osebedo kambi maber kabisa. Osebedo kaka mama wa kendo osebedo kaka baba wa. Oserito wa higni gi kiduto maber kendo wasetimo gigo miwuoro. To kuom seche makoro bet magiko kokoni. Wan matek. Ang'o momiyo wan matek? Ikanonwa msara dweche 5 to wan be wang'e kano pesa. To jogo keto ni gine magikano na pesa. To ka gimiyowa, to gimiyowa dwe achiel. Dwe achiel no komiyowa wachulo gowi. Wan matek. An kama chung'eni, an ng'ano mochung' kuom Kristo. Kata sadaka ok anyal chulo. Ni kora chalo wana ng'ama fwadhore. Ka ok teko mar Nyasaye, to onge ok dune ng'amuneno gimuneno kuomani. En mana Nyasaye, en mana Yesu mane iya. To otek. Sani wan gi nyithindwa matindo, mabe yande ondiki. Nyithindo gi wasiko wahorego mana hoya ni tweuru manokanda. Mbele ka dibet maber. To mbele kae, be koro dhi gi kinda. Koro wakia ni mbele kae en kanye. Ka ng'ato kwayi kony, ok inyal. Isiko mana ni pok ochula dweche 5. Koro wan tindi luongo mana ni ya, pok ochulwa dweche 5. Obedo matek. Koro akwayo ni ya. Kambi ni en kambi maduong'. Tich be watiyo. Wabire wangsa kendo wa samo winjore. Ok wan jo mibadhi. Nyithindo gi tiyo matek. Kaka gichiem onge. Moko kuomwa kae biro nyisi ni ya, mama olorna ot. An ka iluonga ni mama olorna ot. An ng'ata achiel onge gima nyalo timo kata ni ng'ata achiel ok anyal konyo nikech an be maga pek mohinga. Awinjo ka ol nikech onge gima nyalo timo maber ne oganda mamoko. Ka ok kamano ok wang'eyo ni en Yesu ema biro konyowa kose en ng'ama nade. Ero uru kamano. My name is Arkene Dombata Nyoka. I'm an employee of Postal Corporation of Kenya. Today is a very sad day for us because Postal Corporation of Kenya management
has gone 5 months without paying us. That amount to 150 days. Sincerely, what we are doing is called gainful employment, but it has lost the meaning of becoming gainful. Gainful is when you can enter into the bank and borrow. We are all listed with CRB, the Credit Reference Bureau. Number 2, banks are on our necks. We finished paying our loans long time ago, but they keep on calling us for non-remittance of our loan deduction to the banks. Pensions, when we retire, our money is not there. The postal corporation is not remitting our statutory deductions to the banks. Number last. Our children have even delayed to join colleges. I'm urging the head of state to come to the rescue of Postal Corporation of Kenya. This is because during the general election held last year, we delivered ballot papers throughout the country. And since that time, the government of Kenya through IEBC has not paid us over 1.1 billion. Please, Mr. President, help us, because this, what you call state capture, is real. Some of our businesses has been taken by competitors through the cutters of management. Rescue us from the state capture. Thank you. Hello. It is unfortunate what I'm called Karela Sugola Muga. What PCK is doing to employees is a serious economic embargo, because you cannot work for a period of 150 days without anything. And this is a problem which started in 2016 and it is still going on to date. It is quite unfortunate, and we are requesting our able government to come up and see what it can do for PCK employees. Things are not right. People are sleeping in offices. People have been chased in houses because they cannot pay rent. It is quite unfortunate, and we are kindly requesting the government to see what to do. This thing was even discussed in Parliament. It was discussed at the Senate level. It has been discussed everywhere, but nothing has been done. We are requesting His Excellency, the President, to do something about it, because we are a state corporation like any other state corporation. I don't know why post office cannot be given money, cannot be bailed out. We should be equally bailed out so that we move towards the right direction. Thank you. Nyakwarom gajuang mana chiel kachiel ng'anyo mabende dhi nyime e kaunti mano ma Kisumu ng'anyo mabende neno kanye wang jowi mar Nyakwarom gajuang obag kod jotije mago mag posta e kaunti ma Kisumu ka bende giwacho ni dweche osekadho 5 ka moko kuomgi bende pok ochulo osara. Giwacho ni deko mar osara omiyo ginyal dhi nyime gi tije mag gi e yo makare kata mana kaluwore kod nengo mar ngima mabende pek. Bende giwacho ni giywak matamre gi nono ka bende gidwaro mar mondo piny owacho odonje wach makamano mar mondo mi ochulgi osara mabende gisani osedeko. Jofwambo mag e kaunti ma Kisumu luonwa report makamano Nyakwarom gajuang ibiro bedo kiyude e yo ma adimba mano kono romo kanyo saa 7 e wang'e mane weche mago manyien mago mag migago. Katika Nyakwarom gajuang aduoki e twak okinyi makawuono Nyakwarom gajuang ponono no kiro rekodwa odiochieng' makawuono en chieng' tarik 2 dwe mar 11 higa mar 2023 odiochieng' makama higa ka higa piny ngima hingo odiochieng' mano mar ng'eyo lwenje mabende himo tij jofwambo e pacho ka kanyakla kod pinje mangima. Okinyi makawuono naseloso kanyo gi nyadendi mabende pod wantiere godo Beti Akinyi mabende jafwambo mabende riwore kodwa yor Zoom achiel kachiel gi Sanya Nyakwarom gajuang bende nasingo ni antiere kod wendo machielo antiere ka gi jafwambo matuklo mabende ng'eni e kinde mosekalo bende nisebedo kiwinje e Nyakalondo kokamano ma e kinde mabkare mabende kora dwaro rwako jafwambo mano mung'ere kaka Seth Olomba kapok ariwore kod Nyakwarom gajuang adhi ane nyaka e kaunti mano ma Homa Bay kaming'isa ni jafwambo marwa Ali Abich oseikre makare mar loso kod okinyi makawuono. Entiere gi jafwambo e kaunti ma Homa Bay mabende dwa poro godo wach ahinya duche makawuono ka bende ihingo lwenje mabende jafwambo osebedo kakadhe. Abich kinyal mna winja amus ni misawa kaunti ma Homa Bay ochio nade papen mari.
Erokamano ahinya Sharon, wachiwo maber e kaunti ma Homabay kaendi. Kaka inyalo neno wantiere ofiswa ma en log tich ma oting'o jofwambo matiyo ute fwambo kod keyo mopogore opogore to ogo tach e kaunti ma Homabay kaendi. Kendo kaka inyalo neno en ni jofwambo mopogore dhi nyime kod tijegi ka pile mondo mi ging'is jopiny giweko matimore e kaunti ma Homabay kaendi. To odiochieng' ma kawuono kaka piny mang'iyo kaka inyalo tieki lwenje moko ma osebedo ka imo jofwamb weche kinde ma gidhi nyime kod chenrogi mag tich mapile e kuonde mopogore ka kaunti ma Homabay kaendi. Bago twak kod jofwambo moko kuom jofwamb weche ma tiyo e ute fwambo mopogore opogore to ogo tach e kaunti ma Homabay kaendi ma wadwa go mbaka ni to en lwenje mage mosebedo ka imo jofwamb weche kinde ma gidhi nyime kod chenrogi mag tich mapile to ere kaka inyalo duok chien lwenje moko ma osebedo ka imo jofwamb weche matamo gi timo tijegi ma katimo ma pacho kaendi omiyo gi thuolo mondo mi gitim e kinde ma gidhi nyime kod tijegi mar miyo jopiny giweko matimore kuonde ma gintiere. Achiel ka achiel abiro chako twak kod achiel kuom jofwamb weche kaendi, obiro nyisowa nyinge kod od fwambo motiye mondo nyiso ni to en kaka achiel kuom jofwamb weche Homabay kaendi gin lwenje mage ma osebedo ka imo ahinya to jofwamb weche matiyo e kaunti ma Homabay ka to ere kaka onego bed ni ikonyo duoko chien lwenje moko ma samoro mono jofwamb weche timo tijegi ma chike ma pacho kaendi omiyogi. Machiegni ibiro chako gi nyingi ting'iswa ni itie od fwambo mane Homabay kaunti kaendi to kawuono wadhi alo odiochieng' minyalo tie godo lwenje mosebedo ka imo jofwamb weche kaka achiel kuom jofwamb weche kaunti kaendi. Gin midhiero mage ma jofwamb weche osebedo ka kale to gin ang'o minyalo tim mar konyo duoko piny lwenje moko ma osebedo ka juko jofwamb weche Homabay kaendi machiegni? Erokamano Ali Abich gi Ramogi TV, wantiere achiel kachiel e boma ma Homabay kendo kaka unyalo neno jofwamb weche nitiere tijegi ma odiochieng' kodiochieng'. Nikech piny mangima dhialo nyasi mar neno ni ratich jofwamb weche chalo nade e piny mangima. Wan kaka jofwamb weche wasebedo ka wakale midhiero mopogore opogore and midhiero maduong' moloyo en sand kata midhiero mar tungo wi jofwamb weche ma samoro ikelo gi jogo ma watimone gimiluongo ni coverage. Kech ibiro yudo ni seche ma kata jogo maluwo bang' josiasa ibiro yudo ka gipenji ni to kawuono idhi ikete gigegi. Seche moko apenjora ni bende ng'ato nyalo dhi e skul ma penj japuonj ni kawuono idhi puonje gigegi, kata bende ng'ato nyalo dhi hotel ma penj jalno masavo kata jalno matedo ni kawuono idhi itede gigegi. Koro magi achiel kuom midhiero ma jofwamb weche osebedo ka kale. Midhiero machielo bende en yudo kata access to information, yudo gigo ma wadwani mondo wami jopiny. Seche moko Ali Abich ing'eya ng'eya ni gima kama to timore kama to mondo mi nikech in kaka jafwamb weche ok inyal wuoye matut ka ok iyudo ng'atno miyigo gi kukune. Koro mondo mi iyud ni ng'ani dwa bedo thuolo kodi mondo mi onyisi ni gini kama otimore kama obedo ga midhiero. Koro magi achiel kuom midhiero ma bende wakale. Midhiero maduong' bende en sand ma wayudo e lwet obila. Inyalo paro e kinde mokalo kane nitiere ng'anyo mane timore e kaunti ma Homabay, kit kaka jofwamb weche e kaunti ma Homabay noyudo sand ma nochuno koro wapondo e bwo mesa. Koro magi gin midhiero mapek ma jofwamb weche kale. To Ali Abich gima duong' ma samoro piny owacho nyalo konyowa, maybe kata kapok adhi kaka piny owacho nyalo konyowa, midhiero maduong' bende ma jofwamb weche kale en omenda kata osara. Miyudo ka jofwamb wechegi ng'eny gi tiyo to ok chulgi. Ng'eny ute mag fwambo ok chulo jogo matiyo kata jofwamb weche. Koro ma be achiel kuom midhiero nikech iyudo ka jofwamb weche gin jogo makonyo e kedo ni ratich jotich mopogore opogore e professions mopogore opogore. To wan kaka jofwamb weche mondo mi biyude ni ng'ato chung' ka kedo ni ratichwa bedo ga matek. Gima duong' ma samoro nyalo konyo jofwamb weche e midhiero gi te ma jofwamb weche kale en ni komiti mochung' ne weche mag fwambo e od bura mamalo motelne kod mjumbe ma Dagoreti
onego bed ni wuok oko kendo loso chik mondo gitere mbele od bura manyalo neno ni to jofwamb wechegi midhiero ma gikale gi ere kaka inyalo konygi. Jofwamb wechegi bedo ni ok chulgi, ere kaka ute mag fwambo nyalo timo tudruok mondo mi jofwamb weche bende oyude omenda ma odiochieng' ginyalo keto e mesa mondo mi kik wabed ni wasandore to wan bende watiyo ma kaka jotich mamoko. Erokamano Abich. Kamano ahinya. Mano ne wan achiel kachiel kod jofwamb weche mar redio nam Lolwe kaunti ma Homabay kandi Rico Dek ma winjo kowacho moko kuom chandruoge ma jofwamb weche ma Homabay kandi osebedo kakale kod lwenje moko ma samoro mono jafwambo timo tije ma chike ma pacho kandi omiye mondo mi otim. Achiel kachiel an ka kod achiel kuom jofwamb weche kandi bochago nyigi ting'iswa ne odiochieng' ma kawuono wang'eyo kaka inyalo tiek lwenje moko ma imo jofwamb weche kinde mag dhi nyime kod chenro mag tijegi. Kaka in ineno ka gin kit lwenje mage ma samoro mono jofwamb weche timo tije ma oyiene mondo tim kod chike ma pacho kandi machiegni. Erokamano ahinya Ali Abich. Kachako gi nyinga iluonga ni Zedi Ouma, atiyo kod redio Mayienga. Chandruok ma bende wakale kaka jofwamb weche ahinya ma bende nitiere kor gwenge en ni jopiny pok oyango tij fwambo ni malong'o. Iyudo ni samoro idhi cover story ma bende samoro ok ber gi jopiny. Koro ibiro yudo ni jopiny biro neno ka gima ichalo ng'ama goyogi. En gino ma bende osebedo midhiero mamiyo kata jomoko koro ok oikore mar chiwo ni information ma samoro idwaro. Koro jopiny owinjore puonji kaka bende jofwambo tayo tijegi. Iyudo ni kata odoko ni wasego okang' nyaka ne tij fwambo chakre pacho kaendi, to jopiny pok ong'eyo adieri kaka bende watayo yorewa mag tije mapile ka pile. Namba 2 en ni ibiro yudo ni kinde mathoth ka nitiere gigo ma bende samoro kwedo piny owacho. Samoro wadhi e coverage kata mar maandamano, ji ng'anyo ka kod kacha. Ibiro yudo ka nitiere samoro rapo mari pok obedo maber kod obila. Ibiro yudo ni in target mar obila, at the same time jopiny ma bende nyalo ringo ni idhi irgi mondo konyigo. Gin bende koro gilokore kodi ginyalo goyi mang'eny ahinya. Omiyo lwasi wa mar tich ok osebedo mayot ahinya e kaunti ma Homabay kaendi. En gino ma bende samoro miyo kaka watayo tije wabedo kod ng'ikruok. To gima bende daher mondo mi otim ahinya kinde ma bende koro wadhi odiochieng' mar jofwambo kaka wakale chandruoge mopogore opogore en ni jopiny owinjore puonji. Jopiny owinjore puonji gigo ma bende jofwambo timo. Gigo ma bende jofwambo timo jopiny owinjore puonji mondo mi gibed kod ng'eyo moromo. Gibed kod gigo ma bende gibed ka ging'eyo gigo ma bende jofwambo timo, nikech pile ka pile ok wabi nyiso story maber. Kaka mondo mi lokruok obedi, nitiere gigo ma bende nyaka wameny ne jopiny mamoko ok nyal bedo ma positive ahinya ne government kata ne bede migepe mamoko mag piny owacho. Mogik katieko en ni nitiere sangwenya ma bende donjo e fwambo kaendi. Ibiro yudo ni ng'ato ok ong'eyo ethics mag fwambo, to en bende koro odonjo otayo yorege mag fwambo. Koro ibiro yudo ni samoro uriwo kamoro achiel, to nekech ok en jagono ma bende olony kod yorege mag tich, iyudo ni gigo ma bende onyiso miyo ling'anye legacy ma bende jofwambo ni godo dok piny. Omiyo wakwayo ni duol ma bende ochung' ne kedo ne ratich jofwambo gidonjre jogo ma bende iluongo ni bloggers. Gitiek wach mar bloggers ni nikech gine ma bende koro ginyo fwambo kaendi mang'eny mokalo. Erokamano ahinya Ali. Erokamano ahinya Zedi. Bende Sharon an ka kod achiel kuom nyadende ma bende en jafwamb weche kaunti ma Homabay kandi bicho gi nyigi ting'iswa ni tiyo okalo kod twak modhigo nyime kwang'iyo lwenje moko mosebedo ka imo jofwamb weche ahinya to kinde ma gidhi nyime kod timo tijegi e pacho kaendi. Erokamano ahinya Ali. Nyinga Lavendo Kech, atiyo gi nyakalondo mar redio Rais. Kaluwore kod twak ma kawuono waketo piny ma kawuono en ni wan kaka jofwambo mamine wakale midhiero mathoth. Iyudo ka jafwambo mamiyo kata manyako owuok ni odhi kao story kata koko mobiro mondo kete wang' jowi kata mokete nyakalondo, to kar mondo mi oyud story no koko nyalo yude tek, nikech iyudo ka ng'ama oningo bed ni mi story ni odwaro ni samoro ubed kode kanyakla achiel e weche mag hera e koko yud story makamae, to obedo ga matek nikech kaka jafwambo imbe in ga gi gik matai koko ningo bed ni tiyo. Koro mondo mi yud story ni dhi chulo ni mondo iwe story ni ok itime, idhi mondo idog
maonge story mitimo. Koro ing'eni jofwambo mamine jogi okawga ni jogie kaka iwuoyo gi jafwambo mamiyo opogore gi kaka samoro sources wuoyo gi jafwambo ma dichuo. Kar mondo mi story ikawo gidwaro ni mondo giket ere kindi kod in kode gi jafwambo, to mano be biro katek ahinya ne wan jofwambo mamine. Omiyo mae temo kela kawacho niya, sasa ma jafwambo mamiyo kata jafwambo ma nyako kodhi ni dwaro story, en gi rights mag yudo story kaka jafwambo ma dichuo bende yudo story margi. Kopogore koda mano, wan kendo gi midhiero mar weche mag bloggers, mana kaka jawadwa nosewacho. Ochopo sama koro ji oningo ng'e niya, blogging to kod fwambo en gima opogore. Jafwambo en ng'ama odhi e skul osomo weche mag fwambo, nyaka ang' odhiyo odhi ir source mone ni source ni ginie omiya kamae en gima otimore e ground. To blogger en ng'ama awach ni ka nitiere jasiasa moro mokete, blogger chuno ni nyaka jasiasa ni emodhi bedo godo kanyakla achiel, nyaka oket gik ma positive ewi blogger ni. Koro iyudo ka sama ang' iketo news motimore ewi jasiasa moro ikete mbele kanyo, iyudo ko bedo matek nikech blogger makocha nyalo neno ni ok idwar ng'atgi, ng'ani be neno ni ok idwar ng'atgi. Koro tek ochopo sama koro jopiny nyaka ng'e ni tich mar fwambo to gi blogging opogore ahinya. Sharon, erokamano ahinya. Mano wabaga twak achiel kachiel kod jofwamb weche ma tiyo ute fwambo kod keyo mopogore ma be county kaendi ka winjo ka giwacho achiel kachiel mokuom chandruoge magikale anya to lwenye ma thoro joko jofwamb weche ka gidhi nyime kod timo tijegi ma bende omigi kod chike ma pacho kaendi. Ka ok aketho sa Sharon, abiro duogo achiel kachiel e studio mara mondo idhi nyime kod twak ka en kod wendwa kata jofwamb weche matende mabiro dhi nyime kod twak ka wacho wadhi biro dhi nyime kod luwo weche manyien mamoko ma bende wantiere go e county be kandi maburo ngiso joneno mag Ramogi TV kochopo e weche manyien mabiro mbele kanyo endo. Sharon, erokamano ahinya Ali Abicho, winje yo makare. Erokamano ahinya kuom dhiro twak e kaunti ma Homa Bay gi jofwambo ma bende ne intiere godo. Ne korom ga juang ko ke kaunti ma Homa Bay kura tire nyaka e kaunti mano ma Kisumu. Anyisi nyaka sani haneno ka pod wantiere gi thuolo dakika en 25 tok saa 4 mar okinyi. Kaunti ma Kisumu nyaka korom ga juang bende ntiere achiel kuom jofwambo matuklu e pacho ka ma bende osebede tij fwambo kuom thuolo malach. En bende obiro bedo kwa winjo sigande okiny ma kawuono po nono ne osebedo gi lwenje mamoko kata mana chiedh nade ma bende oseyudo e pap kata mana e tij fwambo e pacho ka. Ne korom ga juang gi sani hadhi loso gi Seth Olombaka. Hang'eni kinja hera mar Nyakalondo samoro ma e duol kata mana jala ma bende ing'eyo. Seth, amusi ni misawa, kaunti ma Kisumu chio nade? Oyawra inya Sharon, kaunti ma Kisumu ber wachiew makare. Aneno ka gimoro amora ni kako winjore kendo wadhi nyime e nyasi ma kawuono mar yango pek ma jofwambo osebedo ka yudo e kuonde mopogore opogore e piny mangima. Mido thuolo mar bedo kodwa okinyi ma kawuono achiel kachiel kintiere kaunti mano ma Kisumu. Ng'eni kaunti ma Kisumu kaka jofwambo bende untiere kod romo ma bende dhi nyime e magawa moro e kaunti ma Kisumu. Kaka mano Seth, ino jafwambo mana kana sewacho jafwambo matuklu ma bende osebede pauni kuom thuolo malach. Odiochieng' ma kawuono ka bende piny ngima hingo odiochieng' mano mar lwenje ma himo tij jofwambo. Kaka jafwambo nyalo mana nyiso Seth sigandi mana matin ni chako fwambo e higa mane nyaka sani lwenje mage ma bende sekade. Erokamano Sharon, chenro kata yore mag fwambo na chako e higa mar 2005 masani endi achiegni chomo higa mar 20 e weche mag fwambo. Kaluwore kod pek ma jofwambo kadhe e okenge kata yore mag tich, kapok awacho mara owuon tabro wacho ko oriwo jofwambo ngima e kidienje mopogore opogore, obed jondik gazede, obed jogo eko malendo e TV kata jogo malendo e radio. Thoth pek ma jofwambo kadhe wuok e kidienje adek. Nitiere chandruok mag monj manyalo wuok kuom piny owacho, nitiere chandruok kod monj manyalo wuok kuom josiasa, kendo nitiere chandruok kaachiel kod monj manyalo wuok kuom jopiny giwegi kata oganda mantiere kuma jofwambo tiye, kuonde ma jofwambo dake kata kuonde ma jofwambo wuothe odiochieng' kod odiochieng'.
pek mabedo ahinya kawuok kuom piny owacho bedo kaluwore kod okenge mikawo gi piny owacho e yore mag chike kata e yore mag paro ma piny owacho nyalo bedo godo. Inyalo yango ni ka ok wadhi mabor e kinde mag yiero ahinya ahinya kwachako kata e higa mar 2013, 2017 gi 2022, iyudo ni piny owacho kawo okenge mag loso chike mopogore opogore, mathothgi iyudo ni gin chike mang'waso kata ng'wano thuolo mag jofwambo e piny Kenya. Kwang'iyo e higa mar 2014, chik manolosi miluongo ni Security Amendment Act mar 2014 nomedo thuolo mag obadho mathoth moket ne jofwambo, ma iyudo ni jofwambo ketnegi okenge mag gik ma ka gitimo tinyalo kawnegi okang' mar kum e nyim doho, kendo inyalo kawnegi okang' mar kum e yore mopogore opogore ma ginyalo bedo penalized kata ginyalo bedo fined kaluwore kod chike monoketi e higa mar 2014 mar Security Amendment Act. Mago gin achiel kuom gigo ma piny owacho nyalo miyo kata nyalo keto ne jochandruok pek e yore mag tich. King'iyo e higa mar 2013 nitie lokruok maduong' manobedo e chik matayo Kenya Communication Authority, ma bende nolos godo kendo chik mar Media Council of Kenya. E Kenya Communication Authority Amendment Act 2013 iyudo ni piny owacho nokawo okang' mar chako loso weche mag ohala obedo e migawo achiel, ma mano en achiel kuom gigo eko ma miyo piny owacho ok chiw thuolo mag ohala makare ne ute mag fwambo weche. Sama ohala makare onge ute mag fwanjo weche, nyiso ni nweng'o thin, kendo ute mag fwambo weche bedo kod pek kaachiel kod chandruok kaka ginyalo bedo gi jofwambo ma gindiko mondo otim achiel ariyo adek e yore mag tich. Koro mano en achiel kuom obadho kata mana chandruok ma jofwambo nyalo yudo kawuok kuom piny owacho. Mopogore gi mano, akoni ni kidieny mar ariyo en mano chandruok mawuok kuom josiasa ma pacho kaendi. Ahinya ahinya e kinde mag yiero iyudo ni jofwambo bedo kod chandruok, kendo tok yiero jofwambo bedo kod chandruok. Kinyalo paro maler e yiero mar 2022 nitiere thoth josiasa mano wacho ni ute mag fwambo kaachiel kod jofwambo ne gin cartels ma ok ginyal tiyo godo. Omiyo kamoro amora ma jofwambo nodhiye mondo mi otim tijegi ma odiochieng' kodiochieng' giyudo pek, nikech josiasa madito osekawogi kaka wasigu. Wach mar josiasa ni miyo jok moko kata jofwambo achiel ariyo adek inyalo kwan ni ok gin jokidwaro e kweth mar siasa makama. Omiyo ka jafwambo wuok nodhi timo tich e kama osewache ni en wasigu mar jasiasa, tinyalo goye, inyalo monje, inyalo yanye, kendo inyalo maye gigege mag tich makethi. Omiyo ma endi en pek ma jafwambo nyalo yudo kendo osebedo ka yudo e piny mar Kenya kawuok e lwet mar josiasa. Pek machielo ma jafwambo nyalo yudo kata oseyudo wuok kuom jopiny giwegi. E ndalo machon ka ute mag fwambo ne pod thin, ne wan kod od fwambo maduong' mar piny owacho. To kaluwore kod lokruok manobedo chakre higa mar 1991 e pacho kaendi, ute mag fwambo nobedo kod thuolo malach kendo yarore, ma iyudo ni nitiere ute mag fwambo mag ji giwegi matie pacho kaendi, nitiere matie kor gwenge, nitiere matie kidienje mopogore opogore. To ka jasiasa oseyango kata okete kidieny ni od fwambo makama ok en od fwambo man kodwa achiel kaluwore kod dwaro mare, to japiny kamoro amora ma entiere ahinya ahinya motudore gi jasiasa makamano biro kawo thuolo mar monjo jafwambo matie od fwambo makamano. Omiyo chandruok mar jafwambo nyalo wuok kuom japiny kaluwore kod sigu makoro wuok e kind jopiny
gi jofwambo nikech okenge mokaw e yore goeko mag siasa. Omiyo maendi osekelo monj mathoth ne jofwambo e kinde mag yiero kendo kata e kinde mag referendum e pacho kaendi. Koro Sharon, katieko e yo machuok anyalo wacho ni chandruok ma jofwambo romo godo e pacho kaendi wuok e dienje adek eko. Nyalo wuok e piny owacho, nyalo wuok e josiasa, kendo nyalo wuok e lwet oganda ma gin jogweng', gin jopiny. Nyaka sani nyaka wapar ni kaluwore kod medruok mag ute mag fwambo, thoth jofwambo odak kodwa e kor gwenge, thoth jofwambo odak gi josiasa e kor gwenge. Omiyo gin jok mong'e, gin jok mineno odiochieng' kodiochieng', kendo gin jok mwadak kodo mana kaka inyalo dak gi ng'at machielo kata jok matiyo kuonde mamoko. Koro mago e kidienje ma jofwambo osebedo ka yudo e pacho kaendi, Sharon. Erokamano inyasi thuolo ilere kanyo e yo makare. En mana ni samoro bende japiny nyalo wacho ni bende jofwambo kata bende ni waseyo samoro josiasa, jopiny kanyakla kata mana kod piny owacho mana kaka ikete. Samoro seyo bende biro ne jofwambo. Akia ni in iwuon Seth kaka in ang'e ni kaka isebedo tij fwambo chakre higa mar 2005 nyaka sani, higni madirom 18. Ibiro bedo bende kinyisowa moko kuom achiedh nade ma bende isekadhe nyaka sani. Koka mano yino mar mondo mi wakaw yo matin waduogo kodi mar mondo mi lernwa sigandi kanyakla kod chenro ma bende untiere godo e kaunti ma Kisumu odiochieng' ma kawuono. Koka manya korom ga jong wakaw yo matin waduogi mathoth. Chiegni e show mamit maraktari ma iluongo ni Ramogi Night wakelo go tich abich ka tich abich seche machal kama. Ka in jahera mar luo benga kata ajawa wakelo ni ngolo mobedo piny mayueyo mana mo. Lungani kolo kod instrumental kaberni be inyalo lungani Boy Handsome Within and Without. Boy Handsome Mom and Away aroji bed and breakfast sama pekni tilungani ngenja the entertainer. Kaka pile nyakora mogenyo wawacho ni kete manaka. Ramogi Night, tich abich ka tich abich, sang'wen otieno. Ikrine sinema mapok ni neno. Kinyono kon tanyono koni. Nowinjore kendo ndisore. Ene ot achiel moting'o tuke mawuok aluo. Wan kod gigi duto. Mitariko dhako. Mula mana matin. But mula matin no is violence. Sigana mamoro chunyi. Kama kawaida. Dongo chala chai manum. Sukara ore, ng'ich beno ng'ich. Mopong' kod nyiero. Habari. Siari nyathima wuyudo die siari. Drama. Abo chwenjra kodi nyathini ang'ara chku. Hera. Lokri. Yawa nyathi to nayudo yawa. Tugo ka tugo. En sigana marito mondo onyise. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno mane Ramogi TV. Book your festive holiday Navview Travel. 3 days Masai Mara from 15,000 Kenya shillings. 3 days Amboseli, Samburu, Sava from 30,000 Kenya shillings. Coast Self-Drive from 14,000 Kenya shillings. 5 days Coast SGR from 45,000 shillings. 5 days Coast Flying from 72,000 shillings. 5 days Dubai from 800 USD. 5 days Zanzibar from 940 USD. 5 days Thailand from 1,550 USD. 8 days Singapore and Malaysia from 2,450 USD. Book a group and travel free. Call 0703-254-254 or book online www.viewtravel.com. Inyalo bedo jatuo mar kansa. Kata kamano, tim yiero mari mar bedo thuon. Gini emna ka iloko pachi. Chopedo thieth mondo pimi kawuono. Cham chiemo ma owinjore. Tim orako kendo luw kaka daktari ochiki. Ked kod tuo mar kansa. Oteni okelni kod Royal Media Services. We care.
Jipange na View Sasa iko hapa sasa. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View Sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki, piga *487*3#. Chagua Jipange na View Sasa. Kisha chagua video package, ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View Sasa. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978. Nyakorom gajwang machiegni kendo meno kang mogik mabende pod wadhi nyime gi chenro mar mbaka oromo. Aneno kanyo kwa dong gi matin e dakika 20 mar mondo mi watiek chenro maka onoromo kanyo saa 5 mar onyango. E kinde mabende piny ngima odiochieng' makawuono Nyakorom gajwang hingo odiochieng' mano mag Lwenje ma himo jofwambo e pacho ka. Wanyane jofwambo e kaunti ma Siaya ginto giwacho nang'o kaluwore koda thor wach mar odiochieng' makawuono. Jofwambo ma Siaya no dadhogi kod jafwambo mar e kaunti ma Siaya mong'ere kaka Mulindi. Wanyane kana gilo Itie midhiero mang'eny ma jofwambo kale ma mono gi timo tijgi e yo makare. Nyadi ng'eny wawuoyo kaluwore gi maybe samoro chandruok kaka inong' ka jofwambo moko osebed kinego iginene iyanyo e mbui e yore mopogore opogore, lakini mago timore e piny mangima. En mana ni nitiere wanyalo contextualize ngeni shida ma jofwambo kale bende medo lokore. Kaka kawuono ka waloso an kaka Josaya anyalo wacho ni jofwambo ma Kenya nitie gimoro nobiro ni digital disruption. Mamano nobiro mostly e ndalo ma corona. Inwang'o ka ute mag fwambo ok los pesa e yo moromo kaluwore gi wach digital. Ji mang'eny sani nwang'o ka nyaka ng'at moko somo fwambo man gi smartphone nyalo timo gimoro to kete mbui. Tinwang'o ka gini at the end of the day o interfere gi kaka jofwambo mosomo ichulo. Kuom mano nitie ute fwambo mang'eny e pacho kae mok chul jofwambo kaluwore gi ma. To kawuono sama waloso ni ang'eyo ni nitiere jogo miluongo ni media owners magimbe kawuono giromo kuonde mopogore opogore ka giingo odiochieng'ni ka giwacho ni jofwambo isando itimo ang'o. Gin monego bedni gikwong gigol log mane wang' gi no. Jofwambo osebedo ka kale masira midhiero mopogore opogore ahinya lwet obila. E kinde ng'anyo jofwambo osebed kigoyo kendo osebed kisandogi. Kwanyalo kawo kuom ranyisi gigo mane otimore dwe mar 7 kadok chien. Ndalo mane wakava maandamano, obila ne ok dew ni jafwambo. Kati golo tag, golo kad mar tich ne ok gidew. Ni neno ni wane mane wasiayo jopiny mondo miyo nyala dhi otim timbe mag maundu. To mano ok en adieri. Koro miyo ka nyalo kwayo piny owacho ka nyalo ng'iyo kaka inyalo puonjo obila kotendo koda weche goendi mag wuoyo gi jofwambo kata ng'iyo kaka ginyalo konyo jofwambo weche kinde ma bende gitayo tijegi ahinya nyete kinde ng'anyo te ber mondo bi nyal ng'i mano. An kaka jafwambo pek ma aseneno ke yore na mar tija kaka reporter en mana gero moro kata nyalo luongo gi dho ngere ni harassment. Mayudo kata ka seche mutiyo tiju ma une pap ma umanyo kata habari mondo mi ukene jopiny, tiyudo ka jomoko biro to kela monj moko ma ok osebedo maber korka kora kendo kaka ng'ama miyo. Koro kaka waingo odiochieng' ma kawuono, kwayo madabedgo en ni media council kata migepe mopogore opogore nyalo bedo gi okenge moko ma ginyalo geng'o godo tulo kata midhiero manyalo bedo ne jofwambo koni kod kocha.
Nyakwaro mgajwang mago gin moko kuom jofwambo e kaunti ma Siaya ma bende jafwambo marwa Karim Mulindi noloso godo kiny makawuono ahinya kaluwore kod odiochieng' maket kod ma bende ihingo kata mana piny ngima hingo lwenje mago ma himo jofwambo. Kawuok e kaunti ma Siaya adog nyaka e kaunti mano ma Kisumo kama nitiere gi jafwambo Jeff Olombaka ma bende en jachung weche mane Nyakalondo mong'ere kaka Dala FM. Jeff Seth kinyalo mana winja mana kanyalo mana penji ni nyaka sani e kinde ma bende seyo ang'eni jofwambo waseyo migepe mopogore waseyo piny owacho jopiny kaluwore kod achiedh nade ma bende samoro gikelo kaluwore kod kit tich mwatimo. Bende paro ni karamna ni wan jofwambo wuon nego bende waketre ratila kaluwore kod tijwa ma bende watimo samoro kata mana monj mamoko kuom osebedo ka oyudo samoro en kaluwore kod karamna tich ma samoro kwatimo yo makare. Diwach nang'o? Erokamano Sharon. Yango kanyo migepe adek machandruok mag jofwambo osebedo ka wuoke e lwet piny owacho, e lwet josiasa kendo lwet oganda kata jopiny giwegi. Mar piny owacho nawacho ni wuok ahinya kaluwore kod chike molosi. King'iyo chik manochuogo Communications Authority of Kenya, king'iyo chik manochuogo Media Council kaachiel kod Security Amendment Act mar 2014. Kawaweyo mano kaluwore kod penjo mi ipenja, jofwambo giwegi bende nitiere kod both magisebedo godo. Iwacho ni ichao gwang', icha gweno. Kaka jafwambo ma Siaya wacho, iyudo ni ute mag fwambo medore kendo jofwambo bo medore. Nitiere jofwambo ma samoro ok ti kaluwore kod chik monego beni gayo kendo tayo yore mag fwambo e pachoka. Minyalo yudo ni jafwambo moro ochako lokore ja campaign kata ja propaganda kata communication activist mar ja siasa. Koro yudo no oriwo tije mag fwambo gi tije mag siasa. Sama both kata kier moro obede kinde gi ja siasa e kama monj bro chakore. Ibro ni ja siasa ni nyalo wuonde ni girom kaka pile to seikone kaka idhi goye kata kaka idhi sande kata kaka idhi mae gige mag tich. Bende ja siasa ni nyalo thuwe gi yudhe kata gi jopiny madhi yange e seche mag tich mainye. Omiyo kaka jafwambo nyaka iti kaluwore kod chike ma pacho kaendi. Jafwambo e yore mag fwambo nego bed kaka a bystander. Nyako bed ng'ama neutral, nyako bed ng'ama objective, kendo nyako bed ng'ama ok lean towards side moro mar weche mag fwambo. Kadiponi ok iluwori gi yore mag tich, ibiro yudo pek kaachiel kod chandruok manyalo wuok e lwet jopiny kata e lwet josiasa. Sharon. Mano mar 34 mano mar katiba e pachoka loso kutendre kod freedom mano mar media akeni kaka jafwambo bende mosebedo e paw fwambo ni kuom thuolo malach bende neno karamna kaponono ni freedom no wantiere godo kata bed ni kare mar 34 mar katiba to wacho ni freedom nitiere mano mar timo tij fwambo. Yes, kiluwo nyandho mag chike ma pacho kaendi ma en constitution fuonne mar 34 kaka wacho no nitiere thuolo mar jofwambo kod ute mag fwambo weche. To chik ni endi ok ochuoge no chung' kar kende. Nitiere chike mamoko ma bende ochung' ma iyudo ni biro garo kaka chik ni tiyo. King'iyo chik no anyisi ni nitiere Security Amendment Act mar 2014 mano chuogo both mathoth ma jafwambo ok onego tim. Both gieki miyo kitiyo ni in gi independence mari kaluwore kod chik no te yudo ni nyalo donje obadho kaluwore kod chike mantie. Wami ranyisi e ng'anyo mane obedo tok yiero mar 2022, ng'anyo mane obedo higani kano omonj jofwambo gi polise Nairobi. Ogai maduong' mar obila nowacho niya, jofwambo nyaka ng'e kendo yangi ni monj margi en achiel kuom
chandruok magiyude tich miluongo ni occupational hazards kata occupational risk, manyiso ni kata obedo ni chik nitie to obila kata jopiny nyalo monjo jofwambo, tinyalo kadhe yo moro makier kaluwore kod chike mamoko bende mantiere pacho kaendi. Inyalo ng'iyo kendo kwadok kata mana chien ndalo korona, jafwambo ma Siaya winjo kowacho ni ndalo korona chandruok nobedo kaluwore kod technological disruptions kod mamoko. Ka wach mar korona nobedo reported e dwe mar adek tarik 14 higa mar 2020 piny Kenya, nokawo juma achiel kasto oket curfew. Bang' ka noseket curfew ni nonyiso ni ji ok wuothi tok seche moko. Thoth jofwambo noyudo chandruok kendo nochako migi ni gin essential service providers, but iyudo ni thoth jofwambo manyalo romo 40 kuom dweche 2 nomaki gi polise, moko nochwadi, moko notere sel nikech ne giwuotho kata gibedo oko e yor tich tok sama curfew wacho. Omiyo ma endi en achiel kuom pek ma jofwambo noyudo kaluwore kod weche goeko mag tijgi kata obedo ni chik nitie. Tok mano ne nitiere wach mibadhi maduong' manowuok e seche mag Covid, kendo ka jofwambo ne temo yango mondo mi ginyis jopiny kaka ichando ji kaluwore kod weche mag curfew, te kaka polise ne medo chandogi, polise ne medo gogi kendo mayogi gigegi mag tich. Omiyo kata obedo ni chik nitie pacho kaendi, jofwambo pod nitiere kod chandruok mathoth magiromo godo e seche mag tich. Erokamano ahinya. Aneno ka saa dhi ng'adowa kaka pok wadhi e kaunti ma Kisii. Kamano Sethaguni, erokamano ahinya. Ayudo kata mana ikawo thuolo mogik mano mar wacho wachni mogik ahinya ahinya ne jofwambo odiochieng' ma kawuono ma bende ihingo odiochieng' maket kod ma wachni nyalo bedo ne piny owacho, ne josiasa kata ne jopiny ma bende samoro thiero tich ma bende watimo. Erokamano, odiochieng' ma kawuono yango chandruok ma jofwambo osebedo ka yudo kaluwore kod declaration mar United Nations. Pek mantie en kaka wanyalo tieko chandruok ma kama. To ne jofwambo wetega anyalo nyisogi ni wati e yo mowinjore kod chik kendo wati e yo mowinjore kod profession kata professionalism marwa mondo mi kik obadho mamoko wanyalo geng'o makwa. Ne piny owacho chike nitiere, to ka diponi nitiere loop kata yom moro kata ng'ikruok e kind chike ma wawachagi ahinya ahinya nyadho mar chike fuone mar 33, 34 kod 35, to pod thuolo nitiere inyalo los mondo ji otii e yo makare. Ne jopiny kata oganda okawo jofwambo kaka jogo makonyowa e yango weche ma ok wanyal ng'eyo kata ok wanyal yudo wan giwegi. Omiyo wati kodgi kaka oganda mantiere e iwa kendo oganda manyalo konyowa e yore mag dongruok kaachiel kod ngima e odiochieng' ma kinde ka kinde. Ka ok kamano, nyakwa Ramogi Jwang', erokamano kuom bedo e Ramogi TV okinyi ma kawuono kendo konyowa yango odiochieng' mar jofwambo. Nyasachwa obed kodu nyaka odiochieng' machielo. Erokamano ahinya. Nageno ni dhi tieko ni an Seth Olombaka. Kokamano agoni erokamano ahinya kuom thuolo. Inyalo mana paro negi. Erokamano Sharon, mano ba nyalo mana tieko kemiya thuolo, en mane ywak ni kinde moserumo. Mana kwa tieko. Erokamano ka watieko e chenro duto mane wan godo mar mbako romo kawuono. An Seth Olombaka ka antiere e kaunti ma Kisumu. Erokamano ahinya Seth Olombaka kuom yudo thuolo mar twak kodwa okinyi ma kawuono. Nyakwa Ramogi Jwang' kapok watieko chenro wadhi ane nyaka e kaunti mano ma Kisii kama dhi tudra gi jafwambo marwa Crispin Otieno. Crispin, nyalo mana winja amose ni misawa jofwambo e kaunti ma Kisii giwacho ang'o kaluwore kod odiochieng' ma kawuono ma bende ihingo odiochieng' mano mag Lwenje kata mana chiedh nade ma bende jofwambo osebedo ka kadhe. Chwal twak e kaunti ma Kisii. Oyawre ahinya winjo yor makare antiere e par jofwambo mano mantiere e kaunti ma Kisii kama okinyi masani wadani mondo walos kod jofwambo ma kaunti ni mondo giyangnwa ne odiochieng' ma kawuono ni gin degiyar ni ang'o monego bedne itimo mondo mi ratich jofwambo kik bed ni irocho kinde ka kinde ni. Karibu sana katika runinga ya Ramogi. Hii leo
ni siku ambayo inaadhimishwa kote ulimwenguni kuhusiana na yale madhila waandishi huwa wanapitia. Je, wewe kama mwanahabari ambaye amekuwa katika tasnia hii kwa takriban zaidi ya miongo mitatu, hebu tujengee taswira kamili. Asante sana. Mimi nimekaa katika taaluma ya uandishi wa habari kwa miongo karibu mitatu, na katika muda huu wote nimeshuhudia mengi. Leo katika ulimwengu mzima tunasherehekea siku ambapo tunataka kuangalia ama kutathmini ule uovu unaofanyiwa waandishi wa habari, na pia uovu unapoendelea hakuna lolote linalofanyika ili kuwapatia haki zao. Kidogo tu nataka kuambia kwamba waandishi wa habari ni marafiki wa nchi, ni marafiki wa jamii. Wao wafahamisha, wajulisha na pia kuwaburudisha. Serikali pia usaidika kwa sababu waandishi wa habari huwa wanapigania masilahi ya maendeleo katika nchi. Kwa hivyo inashangaza sana kwamba waandishi hao ambao wanafanya kazi muhimu wanaweza kushambuliwa wakati wanafanya kazi yao, na wakati wameripoti ama kunakili kumbukumbu katika vituo vya polisi hakuna hatua yoyote inayochukuliwa. Hilo ndilo jambo ambalo tunataka kuangalia leo, na tuhimize watu kwamba waandishi ni marafiki na pia waruhusiwe wafanye kazi zao. Asante sana. Asante sana. Huyo ni kuna mtu angependa kusikia unafanya wapi? Mimi naitwa Haraka Matara na nafanyia shirika la utangazaji la Kenya Broadcasting Corporation, KBC. Asante sana. Tunaye pia wale watangazaji wa chipukizi. Hebu tuambie siku hii ya leo inamaanisha nini kwako? Kwa majina naitwa Joseph Mose, mimi ni mwanahabari kutoka Getembe TV, inapatikana hapa Kisii. Na siku ya leo ni muhimu kwa sababu kwanza niseme kwamba wanahabari, journalism has plays a pivotal role in advancing human rights, na kikweli hiyo ndio inasaidia to hold the powerful accountable. So when impunity prevails against journalists, ina create ile environment kwamba unapata watu wanaweza fanya maovu, they know now that the impunity has prevailed, hakuna prosecution, hakuna kitu kama punishment. So ina create ile environment kwamba maovu yanaweza endelea kufanyika. Lakini kile ambacho ningependa kufahamisha umma ni kwamba journalists don't work for themselves, we work for the people. So if you deny a journalist an environment, a good environment to do his or her job, you are denying society equally the informative and educative function of journalism. Thank you so much. Tukimalizia. Asante sana. Basi nami naitwa Isaiah Maube. Mimi ni mwandishi wa habari wa shirika la Getembe. Leo tunapoangalia uhusiano wa waandishi wa habari katika kazi yao na jamii, ni kwamba mwenzangu, unaona ya kwamba waandishi wa habari wameanza kuwa maadui kwa jamii yenyewe ile ambao tunatumikia, na pia vile vyombo ambavyo vinafaa kulinda haki sawa waandishi wa habari vimeregea kiasi ya kwamba mwandishi wa habari akikosewa basi tunaanza kupigwa sisi vita kwamba hao wanatumulika, hao wanatusema, na ile inaleta uhusiano mbaya kati ya waandishi wa habari na jamii ambayo tunaitumikia. Kitu kingine pia, mwandishi wa habari yeye ako pale kuelimiza na kumwambia jamii kwamba hiki na kile kinafaa kuwa hivi, kimekuwa hivi, lakini sasa katika ile kumwambia mimi naonekana mbaya, manake si mimi nilitenda kile kitendo, mimi nimekileta tu watu wakione, lakini naanza kulaumiwa baadaye. Na kisha baadaye pia naomba serikali ipebe kabisa yale mazila ya waandishi wa habari. Sisi tuko pale kuelimiza jamii, hatuna kosa na mtu. Kwa sekunde tukimalizia. Nami kwa majina naitwa Pethuel Machini, nafanya na shirika la TV Yominto. Jambo moja ni kuwa kwa wanahabari siku mingi unapata wakijumuika pamoja wao usikizwa, but ukipata mara mingi wao tena mashirika yao yale wanafanyia hawaandiki chini kama wamekosewa ama the crimes wamekosewa. So ombi letu ni moja kwa mashirika yenye tunafanyia
waandike chini mwanahabari amekosewa, so that hizi zikienda mbele kwa judiciary ndio zikwe resolved, because most cases unapata ziko kwa judiciary but they are not resolved, they are unsolved. Thank you so much. Asante sana. Asante sana. Mlivyosikia hapo na mano gin moko kuom jofwambo mano mantiere county ni Makisi. County Makisi ni kod jofwambo ma hingo 40. Mana kaka ng'eyo seche gi ng'eny gi ntiere tije mopogore opogore. Kaka mano winjo ka giloso gi ni mondo jogo ma kata jofwambo ma irocho ratich gi kuonde mopogore opogore Thurka kata kuonde mopogore pinje mopogore opogore mondo ong'i kaka inyalo kony gi yo mapiyo ahinya ni mar tijni en tich ma en mar jopiny, kendo secha ma jafwambo ihinyo kinde ma otimo tije rocho ratich nyaka jopiny monego bed ni winjo kaka gik moko timore e alwora margi. Koka manang nawe gi kanya dukoni kendo iri studio. Wawinji heyo makare kendo manyanya kumbago tuake kaunti Makisi kod jofwambo mabende ni yudo kok manya korom gajuanga gi kanyo bende makilo wakata mnaka pokwa tieko bende wiwa kikwila no wantiere ka gi jafwambe kaunti Makisi mobeti akinyi oyugi beti kijana mna winja katiko tieko tuako makama wachini mogik debe dango ukinyi makawuono ahinya kaluore kod odiochienga makawuono. Wachna mogik kero kamano Sharon. Wachna mogik en ni amor ka celebrations kaila ma wan go kawuono gitimore nikech giyawo wi jopiny, giyawo wiwa, wawinjo issues moko across from counties mopogore go. So gima nitie en ni jofwambo kale gik mang'eny sana ka gitiyo. Koro akwayo mana sirikal maduong' gi magwa mag counties mondo gimi tijewa tich obed mayot ka watiyo e gwenge ka kata ka watiyo nationally. Gimiwa good operating environment to giyawnwa the media space. Kik obed mana ni watiyo kaka watiyo sani, ni obed ni wanyalo tiyo kuonde mamoko. So gi get laws and regulations be magavan ji kaka bloggers gi the new media ma sani tiere piny ka. Erokamano inya beti wawinje yo makare bende erokamano inya kuom kawo thuolo mar loso kodwa kaka TV mar Ramogi odiochieng'ni mabende jofwambo kata mana wahingo lwenje mago mahimo jofwambo e pacho ka. Nyakorom gajuange kanyo bende makelo wa giko mar twak makama ukiny makawo nyakorom gajuang bende nokedo thuolo mano mar somo moko kuom ote mabende ni yoro kaluwore ni sa emaneno ka bende ng'adowa nikech sa 5 oseromo kanyo e wang'e. Koko mano hello jowetewa mabende nwatayo godo twak makama odiochieng' makawuono chakre chenro mano maro piny mano sa 12 mar okinyi nyaka sani koro walore gi kidieny mar mbaka oromo sa 5 mar onyango. Erokamano nyane Cleophas Luoch, Joyce Duor, jogo picha, jomak duol, directors mag ukinyi makawuono nwantiere kanyo gi Bob Wafula. Koko mano ibed gi odiochienga makare kiny bedo odiochienga orituru masani. Nyinga Sharon Ong'ao.